The annual Berlin November traditional horse racing taking place outside King Williamstown in the Eastern Cape. The event sees the community come out in numbers in a display of culture and finest traditional regalia. The horse racing event sees aspirant jockeys from community take part in the race. Oh, Xolani, we have Xolani on the line there. Hello, Xolani, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you tell us what's going on there? Yes, hello. Can you hear me? Yeah, as you can see, we are here at the sixth annual Berlin November. Hello? Can you hear me? Yes, I'm saying, Yes. As you can see, we are here at the Berlin November, the 6th annual event that takes place outside King Williamstown in a small town called Berlin. But to tell us more about this, we have Utata Norman, who's going to tell us about what is happening here. Tata, kwenzeka ntoni namhlanje apha? Sinomdyarho omkhulu kakhulu namhlanje ubizwa ngoba iBerlin November. Ebaleka amahashi zonke iiprovinces zilapha namhlanje. Eyonto singayibalwa phambili uMr Baha oyipromote yale event kukuthi asifunele starting gates because iyanto ibisokolisa iminyaka le namhlanje sikhona starting gates amasha awusuka ngendlela right. Ngaba xa ujongile tata i-community yalapha eBerlin ngaba yabenefita mhlambe kulo mdyarho? Inefita kakhulu na njengobona msasazi kugcwele abantu bazithengisela into zabo noko ikati bazayigxotha namhlanje iye kulale ziko. Zintoni mhlawumbe ninothanda into yobana mhlawumbe urhulumente wempuma koloni anincedise ngazo mhlawumbe kwenza into yobana lo mdyarho ukhulu ufane neminye esiyibonayo mhlawumbe apha elizweni jikelele? Eyona nto siyicela kurhulumente wethu kuzama u-upgrade i-standards se-race track because i-race track yethu ayikabikho semgangathweni. Esicela into yoba mayikhe ifenswe ibiyelwe ibala i-race track le ifakwe igrass ibe yi-grass track. Siyabona ke nabathengisi bathe phangalala apha abantu bazothengisa ukutya, abanye bathengisa amanzi, abanye bathengisa neminqwazi yonke into. Ngaba mhlawumbe loo nto inceda njani mhlawumbe ebantwini ukwenza into yobana bakwazi ukulala bebeke isonke etafileni? I-community yethu ivuya kakhulu ngale Berlin November kangoba ngaske ingapheli beminyaka le iye improvisha ngakumbi nangakumbi. Ndivile bendike ndathetha nawe uqala uthethe into yokubana kuyabonakala into yokubana ngoku le Berlin November isaphelelanga apha ephondweni kuphela, sekukho namanye amahasha asuka kwezinye indawo. Khawusixelele uba mhlawumbe zeziphi ezinye indawo zithatha inxaxheba kulo mdyarho? Ezithatha inxaxheba KwaZulu Natal, eLusuthu, iQwaqwa ilapha namhlanje, and ne former Transkei yonke ilapha, and the entire former Ciskei government. Alright, siyabuyela ke tata ngexesha lakho. Inkosi msasazi. Alright, as you can hear, the Berlin November is promising to be growing. As you can see that there are horses that are coming from outside the province, and they are saying they are hoping that the government of the Eastern Cape is going to support this event so that it grows even further. And back to you, studio. Well, thank you very much, Xolani, there from the annual Berlin November, where